Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a todos. So, this is going to be in 2 languages. Vamos a hablar en 2 idiomas, porque hay luego devotos que no hablan español y también tienen derecho a escuchar. So we will speak about the self, and we'll have a verse from Bhagavad Gita to start with. Vamos a hablar del ser, y tenemos un verso de la Bhagavad Gita acerca de eso. This is Bhagavad Gita as it is, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Es la Bhagavad Gita tal como es. Tenemos la traducción y el significado por su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And this is from chapter 2, verse 29. Ascharyavat pashyati kaschid enam ascharyavat vadati tathaiva chanyaha ascharyavat chainam anyak shrinoti swaruplinam veda na chaiva kaschid. Yeah. 29. Mm-hmm. So, translation, la traducción. Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. La traducción es la siguiente. Aquí tenemos. Algunos consideran que el alma es asombroso, otros la describen como asombrosa y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso. Mientras que hay otros que incluso después de oír hablar de ella no logran comprenderla en absoluto. So, here the word is used enam, which refers to what Krishna was speaking before. Aquí la palabra que se refiere al alma es enam, y se refiere a algo que Krishna habló antes. En sánscrito, this is atma or jiva. En sánscrito la palabra es atma or jiva. And we also, of course, use the word self. También usamos la palabra ser. Now, let's see. Now we can read the purport. Vamos a leer el significado. Since Gita Upanishad is largely based on the principles of the Upanishads, it is not surprising to also find this passage in the Katha Upanishad. Como el Gita Upanishad, Bhagavad Gita, está basado en gran parte en los principios de los Upanishads, no es sorprendente también encontrar este pasaje en el Katha Upanishad. So Srila Prabhupada quotes a verse from the Katha Upanishad. Srila Prabhupada cita un verso de esa Katha Upanishad. The fact that the atomic soul is within the body of a gigantic animal, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the microbic germs, millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very amazing. Es sin duda muy asombroso el hecho de que el alma atómica se halle
en el cuerpo de un gigantesco animal, en el cuerpo de un gigantesco árbol banano y también en los microbios, millones y billones de los cuales ocupan tan solo 1 centímetro de espacio. Men with poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit, even though it is explained by the greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma, the first living being in the universe. Hombres con un escaso acopio de conocimiento y hombres que no son austeros no pueden entender las maravillas de la chispa espiritual atómica e individual, pese a que lo explica la más grande de todas las autoridades del conocimiento, quien le impartió lecciones incluso a Brahma, el primer ser vivo del universo. So this greatest authority, that is Krishna, esa autoridad, o la más grande de todas las autoridades del conocimiento es Krishna. He is speaking to Arjuna, está hablando a Arjuna, and the first lesson is this, it's about the spiritual spark. Y la primera lección es acerca de eso, de la chispa espiritual. So, the self, something that is like, let's say, the living principle, has occupied philosophers and thinkers since the beginning of time. O sea, el ser, ese principio que da vida, eso ha intrigado, ha ocupado la mente de los más grandes pensadores desde el principio del tiempo. And because practically all of them just tried to understand it by thinking, by their thinking power, practically none have come even close to a proper understanding. Y como cada uno de ellos simplemente ha intentado entender ese principio vivo, o el espíritu, con su capacidad mental, con su poder de pensar, prácticamente ninguno, ni siquiera se han acercado a la verdad, a lo que es realmente. We can have some examples. For example, we have this great philosopher, Descartes, a French philosopher. ¿No? Tenemos un gran filósofo francés, Descartes. So he coined a very famous Latin phrase. Él inventó una frase muy conocida en latín: cogito ergo sum. I think, therefore I am. Yo pienso y por lo tanto soy. Which would mean if somebody doesn't think, or some entity doesn't think, then it is not. That's the logic. La conclusión lógica sería: si alguien no piensa, o una entidad no piensa, por lo tanto no existe. Well, what about a tree? Probably we would all agree trees don't think. Por ejemplo, un árbol, todo el mundo está de acuerdo, no piensa. Does it mean it doesn't exist? Eso quiere decir que no existe. So, that's typical mental speculation. Es un típico caso de lo que llamamos especulación mental. Now, the reason he got to this, hay una razón por qué llegó a esto. Because, again, philosophers, they can think in such a way that they question their own existence. O sea, la razón por qué llegó a eso es porque los filósofos, supuestos filósofos, tienen la capacidad de incluso pensar que no existen, filosóficamente hablando. Yes. And we have, in the Indian tradition, we do have
examples of this, ¿no? En la tradición india tenemos ejemplos de eso. They are called impersonalists, ¿no? Se les llama impersonalistas. Already the word implies there's no person, ¿no? Esa palabra implica que no hay persona. And person and self, or the individual being, they're synonymous, ¿no? La persona o el individuo, el ser individual, son sinónimos. So impersonalists, they also think that their self and the supreme self, the universal self, are one and the same. ¿No? El impersonalista piensa que su ser y el ser supremo o el ser universal son una y la misma cosa. And then there are those, they are called Buddhists. They think there's no self at all. Hay otros, los budistas, que piensan que no hay ningún ser. Their essence of philosophy is anattama. There's no self. Su principio filosófico es anatam, que no hay un ser. So then when one would ask these people, well, what about you are here and I am here, and so we are individuals, ¿no? Si preguntamos a personas así, entonces, ¿qué pasa? Tú eres una persona, yo soy una persona, somos individuos, ¿no? Estamos hablando. So what will their explanation will be? The impersonalist will say that this idea of self is an illusion. El impersonalista va a decir que ese concepto de un ser, que somos un individuo, es una ilusión. And when we become self-realized, y cuando llegamos a la autorrealización, la realización del ser, then we will understand that actually we don't exist as little individual selves, but we are actually everything. Cuando llegamos a la autorrealización, eso es lo que dicen, vamos a entender, vamos a comprender que no existimos como un pequeño individuo separado, sino en realidad somos todo. Now the Buddhist, their philosophy is very similar. ¿No? La filosofía de los budistas es algo similar. They will say that what we experience as a self, as an individual person, this is just something that happens in the energies in the brain. And los budistas, algunos van a decir que lo que experimentamos como individuo, una persona, es algo que se está produciendo en el cerebro. They will call it a pattern of energy that forms in clusters and then it appears to be a person. Ellos van a hablar de energías que se juntan y dan como una imagen de lo que parece ser una persona, which is actually very similar to what scientists think, the materialists. ¿No? Es algo muy similar a lo que piensan los científicos, los materialistas. Most of them also don't accept that there is a self. La mayoría de ellos tampoco acepta que hay un ser. They will also say it's just happening in the brain. También van a decir eso es algo que ocurre en el cerebro. There are so many neurons and synapses, and then there's nerve, and then there's fire, and then there's something, and it appears there's a person. Hay neuronas y sinapsis, y hay un intercambio, algo que pasa ahí en el cerebro, y aparentemente hay una persona. And therefore, when you die, when there's brain, then there's no more person. Por lo tanto, cuando se muere, ya no hay más persona. So that's basically these three types. They're very similar in one sense. That's what most people think today. And esos tres tipos de filosofías que son en realidad bastante similares. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. So, and as we see from this verse, that's not very surprising, ¿no? Y como vemos en este verso, no es algo que es realmente sorprendente. Because Krishna already says it's actually amazing. This little self, this spiritual spark, it's something
asombroso, surprising, amazing. So, but at the same time, unless we really understand this, then we have a big problem. We don't even know who we are. A menos que se entienda esto, tenemos un problema, porque no sabemos en realidad quién somos. When people in the West speak of self-realization, they mean something completely different from what is described here, ¿no? Cuando la gente habla en Occidente de la autorrealización, o de la realización del ser, ellos piensan en algo completamente diferente. They will speak about the development to the fullest potential of your talents and qualities, etc. ¿No? Ellos van a hablar de un desarrollo máximo de las cualidades que cada uno tenga, sus talentos, etc. Which means everything that has to do with our present existence in this body, ¿no? Lo cual quiere decir todo lo que tiene que ver con nuestra existencia presente en ese cuerpo. So there's a story, very instructive story, but which happened about 500 years ago. Tenemos una historia interesante que pasó hace unos 500 años. We'll speak about Sanatana Goswami, one of our 6 Goswamis, our great acharyas in the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Estamos hablando de Sanatana Goswami, uno de los 6 Goswamis, que es uno de los grandes acharyas del pasado, discípulo directo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So when he first met the Lord, he put this question, ¿Qué ami? Who am I? Cuando se encontró por primera vez con el Señor, él le puso esa pregunta, ¿Qué ami? ¿Quién soy? And then he had a second part of the question, ¿Quién amai yareta patrai? Una segunda parte, una segunda pregunta, and why do I suffer the threefold miseries in this world? ¿Y por qué sufro las 3 miserias en este mundo? And then he added, Ihanahi jane ke manehita hai. If I don't know this, what will be the benefit in my life? Y añade diciendo, si no tengo una respuesta a esas preguntas, ¿qué beneficio tengo en esa vida? Which means, if you don't ask these questions and you don't get these answers, whatever you may do, there's no real benefit. Lo cual la conclusión es, si no hacemos ese tipo de preguntas y no recibimos las respuestas, todo lo que se puede hacer o se puede lograr en esta vida, ¿cuál es el beneficio? And that's something to think about. ¿No? Es algo para pensar. Because of course the materialistic person will immediately not agree. ¿No? Un materialista enseguida no va a estar de acuerdo. As we can see how civilization and modern life is going, in what direction everything is going. Y podemos ver cómo la sociedad moderna, como la vida hoy día, en qué dirección va. Everything is practically geared how to, what they call, improve the quality of life. Todo está destinado, lo que llaman, aumentar o mejorar la calidad de vida. Which means, basically, to get more and more things that will give pleasure to my senses, which include the mind. Lo cual quiere decir obtener más y más cosas que dan placer a mis sentidos, lo cual incluye la mente. And what we understand from Bhagavad Gita is that if life, and from Bhagavatam also, if life is only destined like this, practically it's a failure. Lo que entendemos de la Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, si la vida solamente va destinado a esto, es un fracaso. Wow, eso es una... no nos gusta nada escuchar eso, ¿no? We don't like to hear something like that.
Now, coming back to Sanatana Goswami, before he asked this question, he told Chaitanya Mahaprabhu that people in general think I'm a very learned person. Antes que hizo esa pregunta, él le dijo al Señor que la gente en general, donde yo vivo, ellos creen que yo soy un gran erudito, pandit. In India, if you're a pandit, you're a highly placed intellectual. En la India, cuando alguien se llama pandit, es un intelectual de alto nivel. So, but he said, if I don't know who I am and why I'm suffering and I don't have answers to this, then what kind of pandit I am? Y él dijo que si yo no sé quién soy y por qué sufro y no tengo respuestas a eso, ¿qué tipo de pandit soy? So you may be a very great scholar and know about the material energy and all its deep, and well, you can't even know it all, but in many details, what's the benefit? No? Uno puede ser un gran científico, un gran erudito y conocer cómo funciona la materia no en todo detalle ni siquiera, pero en quizás muchos detalles. ¿Cuál realmente es el beneficio? So, Sanatana Goswami, he wasn't an ordinary person, he was a minister in the government. ¿No? Y Sanatana Goswami no era una persona ordinaria, él era ministro en el gobierno. So even, yes, that's another thing, one may be successful in so many ways in this world, but if these fundamental questions are not answered, what's the use? ¿No? Uno puede ser muy exitoso en tantos aspectos en este mundo, pero si no hay respuestas a esas preguntas, entonces ¿cuál realmente es el beneficio? So Chaitanya Mahaprabhu, he hears that question and he will give an answer. Y Chaitanya Mahaprabhu, él escucha esa pregunta y le da la respuesta. A very well-known verse, Jiver Swarup Hoy Krishna Nityadas. This is in Bengali, that's the answer, esa es la respuesta. And he speaks about the Swarupa, a word that is composed of two, Swa and Rupa. Habla de ese término, Swa and Rupa. Swa means one's own. Swa significa la propia. Y Rupa, that's form, la forma. So one's own form, which would mean we can say one's real identity. Realmente la propia forma, uno puede decir es la verdadera identidad. So what is that of the jiva, of this living principle of the soul, of the self? And that's eso es de la jiva, que es el principio vivo, el ser, el alma. So what is the Swarupa? ¿Qué es ese Swarupa? Krishna Nityadas, eternal servant of Krishna, un sirviente eterno de Krishna. And he goes on to describe that it's actually the soul, or this self, it's one of the energies of the Lord. Y sigue describiendo como el alma, ese ser, es una de las energías del Señor. And it is a very small spark in relation to the super soul, self, or super soul. Y en relación con la superalma o el super ser, es como una pequeña chispa. And he gives two examples, just like a molecule of sunlight in relation to the sun, or a little spark of fire in relation to the fire. Y él da dos ejemplos, como una molécula de luz de los rayos solares en relación con el sol, o como una chispa de fuego en relación con el gran fuego. So that's actually our identity. Esa es nuestra verdadera identidad. And then, of course, that self has activities. Y ese ser tiene actividades. And that is actually different from the activities we are having now in this world, in this body. Y esas actividades son diferentes de las que llevamos ahora a cabo dentro de este mundo y en este cuerpo. So, the real art of living
means how to act in such a way that one is acting according to one's real nature and still functions in this world. Realmente el arte de vivir significa poder actuar según la propia naturaleza y simultáneamente funcionar en este mundo, which is not an easy thing. No, it's nada fácil, because there is an incompatibility, no? Porque hay una incompatibilidad. It's like trying to mix water and oil. Uno intenta mezclar aceite y agua. They don't really mix, no realmente se mezclan. Porque, why? Because it's very different characteristics, very different natures. No realmente se mezclan porque la naturaleza, las cualidades son muy diferentes. So, the same goes for this little jiva, this spiritual spark, when it is, or when it's living in the material world. Y lo mismo ocurre con esa jiva, esa chispa espiritual cuando se encuentra en el mundo material. Because the jiva by nature is eternal and it's full of knowledge and full of bliss. Por naturaleza esa jiva es eterna, es llena de conocimiento y de bienaventuranza. Now, that's not our situation in this world. No es la situación que tenemos en este mundo. We know that our lifetime is limited. There's birth and death. Sabemos que nuestro espacio o periodo de tiempo que tenemos es limitado. Tenemos nacimiento y muerte. Knowledge, conocimiento. When we are born, we're completely ignorant. Cuando nacemos somos completamente ignorantes. We don't even know how to eat and how to walk. Nothing. No sabemos ni siquiera cómo comer y cómo andar. So we have to learn everything. No tenemos que aprender todo. And as far as bliss goes, well, we get some pleasure for some time from contact with pleasant objects. Lo que se refiere al placer, pues obtenemos algo cuando los sentidos entran en contacto con objetos placenteros. But we all know by experience that it comes and goes. ¿No? Y todos sabemos por experiencia que va y viene. And we would like to have things permanent. Y nos gustaría tener las cosas permanentes. But there's always anxiety that how long will I be able to keep it? ¿No? Siempre hay ansiedad. ¿Por cuánto tiempo seré capaz de mantenerlo? And that begins with the body itself. Y eso empieza con el cuerpo mismo. We're doing a lot of endeavor and inventions how to keep it in good shape. Intentamos con muchos medios, muchos inventos de mantenerlo en buena forma. And when old age comes, then the battle becomes fierce and hopeless. Y cuando viene la vejez, la batalla se vuelve muy violenta y muy... Enreñida. Enreñida y sin esperanza. So that is cause of great suffering. ¿No? Eso es una causa de un gran sufrimiento. So Krishna will explain that the human form of life we have to use to prepare a better future. Krishna va a explicar que la vida humana se debe usar para preparar un futuro mejor. So what does that mean? ¿Qué significa eso? So basically what he says, the best thing one could achieve is not to take another material body, but to get a spiritual body. Entonces lo que dice es lo mejor que se puede lograr es no volver a aceptar un cuerpo material, sino tener un cuerpo espiritual. So that's basically
the teaching that Chaitanya Mahaprabhu is giving to Sanatana Goswami, to Rupa Goswami, to all of us. Eso básicamente es la enseñanza que el Señor Chaitanya da tanto a nosotros y a los Goswamis, Chaitanya Charitamrita. And he teaches by his own example. Y él nos enseña con su propio ejemplo. And as Srila Prabhupada points out here in this purport, that it's the greatest of all authorities that is giving this knowledge. Y como Srila Prabhupada aquí explica en el significado, es la más grande de todas las autoridades del conocimiento que imparta ese conocimiento. So, the fact is, Bhagavad Gita is not very difficult to understand. El hecho es que la Bhagavad Gita es algo que no es tan difícil de entender. Although it says here that this self or this soul is amazing, and for most people it's not easy to understand. Que esa chispa espiritual, ese alma es algo asombroso y para muchos no es fácil de entender. Which means if we try to understand this just by our own capacity, as we said in the beginning, like a philosopher, just thinking, then it's not possible. Eso quiere decir, si intentamos entenderlo, como hemos dicho al principio, pensando con filosofía como los filósofos, entonces no es posible. And the reason is very simple. The self, or this spirit soul, jiva, it's beyond material nature. ¿No? Y la razón es muy simple, que ese ser, el alma espiritual, la jiva, se encuentra más allá de la naturaleza material. So therefore, our tools, our mind, our senses, our intelligence, they cannot go beyond material nature. Entonces, nuestras herramientas, la mente, la inteligencia, los sentidos, no pueden ir más allá de la naturaleza material. So, how do we understand it? By getting knowledge that comes from beyond there. ¿No? ¿Y cómo lo vamos a entender? Cuando recibimos conocimiento que viene de ahí, más allá de la naturaleza material. So that's what Bhagavad Gita is all about. Krishna is speaking, and he is beyond material nature. Y eso es lo que es Bhagavad Gita. Krishna está hablando, y él está más allá de la naturaleza material. So, if we make a summary, it's very simple. It's practically in 2 lines, our identity is given. ¿No? Si lo resumimos en algo muy sencillo, en 2 líneas, nuestra identidad está, prácticamente una línea, nuestra identidad está descrita. Jiva Swaram Hoy Krishna Nityadas. That's all. Eso es todo. Our real identity is to be an eternal servant of Krishna. Nuestra verdadera identidad es ser un sirviente eterno de Krishna. So, in order to make it practical, we have to learn how to live like this, even in the material world. Y para que sea algo práctico, tenemos que aprender cómo vivir de esa forma, incluso dentro del mundo material. And that's the whole system of Bhakti-yoga. Y eso es todo el sistema de Bhakti-yoga. Chaitanya Mahaprabhu, he gives instructions to Sanatana Goswami in this part of Chaitanya Charitamrita and Rupa Goswami, telling them they should write books so we can understand. Y aquí en esa sección, Chaitanya Mahaprabhu enseña a Sanatana Goswami, a Rupa Goswami, y les dice que escriban libros para nosotros, para que se pueda entender cómo hay que actuar, cómo hay que hacer. So, and we got everything. Srila Prabhupada, he translated that from Bengali, from Sanskrit, and we have it. We just have to read it and put it into practice. ¿No? Y lo tenemos todo. Srila Prabhupada lo tradujo del sánscrito del bengalí y lo tenemos a nuestro alcance. Simplemente tenemos que leerlo y ponerlo en la práctica. Eso es todo. And then the life will be successful. That's real success. ¿No? Entonces, sí, la vida será un éxito.
there will be a benefit, habrá un beneficio. Because we all want, whatever we do, we want to get a benefit from it. ¿No? Todo lo que hacemos, siempre queremos sacar un beneficio de ello. Nobody does something voluntarily if there's no benefit. ¿No? Nadie hace nada voluntariamente si no hay un beneficio. Sometimes you are forced to do something and it's not for your benefit, it's for somebody else's benefit. ¿No? A veces la fuerza. Tenemos que actuar para el beneficio de alguien, de otra persona, pero no para nuestro propio servicio, like a slave, ¿no? Un esclavo. He's forced, otherwise you die. So just to survive, so you do whatever you are told, but it's not for your benefit, ¿no? Como un esclavo. Si no actúa como otro le obliga, pues va a morir. Entonces, pero la actuación es para el beneficio de otro. So Sanatana Goswami, he was very much concerned to get this knowledge so he can have the real benefit. ¿No? Y era una preocupación de Sanatana Goswami de obtener ese conocimiento para que haya un verdadero beneficio. So what's going to be the benefit? ¿Cuál va a ser el beneficio? And that Krishna also describes in this Bhagavad Gita, that if somebody understands even the basic or you could say the basic teachings, or the basic truth, actually, tattva, the basic truth, then punajanma naiti, no more birth in the material world, and you come to me, he says, you go to the spiritual world. El beneficio es, como Krishna dice en Bhagavad Gita, si solamente entendemos los principios básicos, las verdades básicas, tattva, el resultado va a ser que no hay que volver a nacer en este mundo, sino Krishna dice, uno va a ir a mí, uno va a ir al mundo espiritual. So, this is what we have to learn and study. Eso es lo que tenemos que aprender y estudiar. ABC, very simple, how you say, basic knowledge, Bhagavad Gita. El abecedario, unas enseñanzas muy básicas a Bhagavad Gita. So, tomorrow we'll continue. Mañana vamos a continuar. Similar subject, un tema similar. ¿Alguna pregunta? Some question? Yeah. Mi pregunta es respecto de si cuando yo me doy cuenta que soy un alma espiritual, automáticamente me doy cuenta también que soy un sirviente de Krishna, o hay un proceso, o me puedo dar cuenta que soy un sirviente de Krishna y no que soy un alma espiritual. Interesting question. So the question is, if one realizes I'm spirit soul, does one also realize that I'm a servant of Krishna, right? Or can one realize I'm a servant of Krishna without realizing that I'm a spirit soul? Actually, you can realize that you are a spirit soul without realizing that you are a servant of Krishna. ¿No? Uno puede comprender que soy alma espiritual sin comprender que soy un sirviente de Krishna. Now, if you really understand that you are a servant of Krishna, you know you're a spirit soul. Pero si alguien realmente entiende que es un sirviente de Krishna, también entiende que es alma espiritual, except for a very sentimental, superficial kind of understanding, which means you don't really understand who's Krishna, you don't really understand who you are, ¿no? O puede ser una comprensión muy sentimental, superficial, donde no realmente se entiende quién es Krishna y quién soy yo. I just like this, where we have some beautiful picture of Krishna. Yeah, like you see this picture and you say, oh, I really love it. I want to be your servant. ¿No? Quizás alguien puede pensar así que, ay, me encanta. ¿No? Cuando veo a Krishna me chifla, me encanta. Quiero ser su sirviente. It's like, in this world, I like you so much. How can I serve you? Como en este mundo alguien se acerca a una persona y dice, mira, me gustas tanto como puedo servirte. That's happening basically between when you
fall in love, ¿no? Básicamente lo que pasa cuando uno se enamora. But no, it should be backed up by knowledge, ¿no? Debería ser respaldado por conocimiento. Now, if one really understands that I am spirit soul, one may just understand that and not much more, ¿no? Si alguien comprende que es alma espiritual, puede que simplemente sea eso y no mucho más. Like Krishna, there's this verse, Manushyanam Sahasrishu Kaschit Yatati Siddhaye, that amongst thousands of persons, maybe one is aspiring for perfection, Siddha. ¿No? Ese verso dice que entre miles y miles de personas, quizás hay una persona que se esfuerza para que tiene la intención de llegar a la perfección. Now, what does this Siddha mean? Prabhupada explains it. ¿No? Srila Prabhupada explica lo que significa ese Siddha. It just means Aham Brahmasmi. I am not this body, I'm spirit soul. Eso quiere decir que simplemente uno entiende que yo soy Brahman, yo soy espíritu, no soy materia, no soy el cuerpo. And that's all. Eso es todo. Now, then next step, what's the nature of this spirit? It's not just spirit. No solamente es espíritu. ¿Cuál es la naturaleza del espíritu? What are the qualities of the spirit? What are the activities of the spirit? ¿No? ¿Cuáles son las cualidades del espíritu? ¿Cuáles son sus actividades? Because one may think, and that's a little bit of like impersonalism, I'm just spirit. That's all. ¿No? Uno puede pensar, es un poco impersonalismo, que simplemente soy espíritu, eso es todo. This existing, just existing, ¿no? Simplemente existir. Some New Age philosophies are also like that. Algunas filosofías de la nueva era también son así. Just be, ¿no? Simplemente sé hacia. ¿No? Just be here now, ¿no? Sé aquí. Sé aquí ahora. What does that mean? ¿Qué significa eso? No. Or, well, even some, let's say, some spiritual traditions, they may understand that we are soul. ¿No? Algunas tradiciones espirituales quizás entienden que somos almas. But then, what does it mean to be a soul? ¿Qué quiere decir ser un alma? Or they may say, I have a soul. ¿No? Ellos van a pensar que tengo un alma. So there's me and there's my soul. No, aquí estoy yo y ahí está mi alma. No, that's not the real understanding. I am soul. No, yo soy alma. So if I am the soul, then what's my characteristic? What's my nature? ¿No? Si soy alma, ¿cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es mi característica, mis cualidades? So that's what is Swarupa. That's what Swarupa means. ¿No? Eso es lo que quiere decir Swarupa. Because now we also have Swarupa. That's my form. ¿No? It's not the real Swarupa. It's a temporary Swarupa. ¿No? Ese Swarupa que tengo ahora es temporal, no es real. I think I'm a man, I'm German, I'm old. Really? I feel young. They say, yes, you're as old as you feel like. ¿No? O sea, yo puedo pensar cuando hablo de mi Swarupa, yo soy hombre, yo soy alemán, yo soy viejo, o no tanto, como dicen, uno es tan viejo como uno se sienta. So it's all mental, no todo es mental. But these are all called upadis, identifications, which are not the real Swarupa. ¿No? Todas esas identificaciones se llaman upadis y no son la verdadera Swarupa. So, all the different bodies, this identification, that's not the real self. ¿No? Esos diferentes cuerpos que existen no son el verdadero ser. And the point is, and that Krishna explains in Bhagavad Gita, we change that. ¿No? Y el punto es que nosotros lo vamos cambiando. Even in this very life, ¿no? Incluso dentro de esa misma vida. That's the first lesson he gives to Arjuna. Esa es la primera lección que él da. That
we all have been babies, right? You remember? No? Todo el mundo hemos sido bebés. Todo el mundo se acuerda. No, don't really. We don't remember. But we may have a photograph. No? Pero quizás tenemos una foto. And we will be very much convinced and tell everybody, that's me. ¿No? Y somos muy convencidos, estamos muy convencidos, eso soy yo. Now, if you look at the photograph at the baby body and your body now, what's the similarity? Zero. ¿No? Si vemos esa foto del bebé y el cuerpo actual, ¿qué es ese? No tiene nada que ver. And so therefore this Swarupa, it's changing all the time. That's not real. ¿No? Esa Swarupa está cambiando constantemente. No es real. So the Swarupa, here we talk about Jiva Swarupa, that is eternal. It does not change. ¿No? Y esa Swarupa que estamos hablando aquí, la Swarupa de la Jiva, Jiva Swarupa, eso no cambia, eso es eterno. And it has its qualities and its activities. Y tiene sus cualidades y sus actividades. In relation with Krishna, ¿no? En relación con Krishna. And there's variety. Y hay variedad. Each one has his own personal, individual relationship with the Lord. ¿No? Cada uno tiene su relación individual, personal, única, unique, con el Señor. So that we should find out. Eso debemos intentar de averiguar. And that's possible in the human form. Y eso es posible cuando tenemos la forma del ser humano. So that's the task. Esa es la tarea. And it can be done. ¿No? Y se puede. Krishna explains how to do it. Krishna explains cómo se hace. Anything else? Algo más. Okay. Sí, Pankaj, usted estaba haciendo mención hacia la filosofía limitada de las personas que no tienen conocimiento espiritual, que solamente llega al plano del intelecto, ¿no? Y que para poder entender lo trascendente uno no tiene los instrumentos para poder medir. Pero personas podrían arguir también que las personas, por ejemplo, nosotros decimos, el único que puede dar conocimiento trascendental es aquel que está, usted dijo, más allá de la naturaleza material. Personas podrían argumentar, ¿y cómo sé yo que esa persona que está dando ese conocimiento está más allá de la naturaleza material? Okay, so we talked about the limits of intellect and mind, how they're not the instruments to access transcendence. So somebody may argue, so how do we know, ¿cómo saber, that somebody has transcendental knowledge? Like acharyas. Yes, como los acharyas. Yes, well actually Prabhupada says that I don't have knowledge. I repeat the knowledge of the perfect person, which is Krishna. ¿No? Prabhupada dice que yo no soy perfecto, o sea, yo no tengo conocimiento perfecto, yo repito el conocimiento que viene de la persona perfecta, que es Krishna. Well, that's the whole point, that transcendental knowledge is not from this world, ¿no? Ese es en realidad el punto, que el conocimiento trascendental no es de este mundo. Aparushaya, that's the word, ¿no? Es la palabra es esa. It's coming from, yes, an entity that is not conditioned by the material modes of nature, ¿no? Viene de una entidad que no está condicionada por las tres modalidades de la naturaleza material. Chapter 15, Krishna speaks about the kshara and the akshara. Krishna habla de la kshara y akshara. Or in the 4th chapter he speaks about that he has spoken this knowledge millions of years ago to the sun god, ¿no? En el capítulo 4 menciona que él habló ese mismo conocimiento hace millones de años al dios del sol. And then when Arjuna is wondering, how is that? We are practically at the same age. Cuando Arjuna le argumenta que cómo es eso, que prácticamente somos de la misma edad, then Krishna says that
You don't remember, I do. So, well, when we have, how do we know? Well, you have to accept some authority. ¿Cómo vamos a saber? El argumento es que aceptamos alguna autoridad. Whether it's our own senses or we hear from others who we accept as teachers, o aceptamos nuestros propios sentidos o escuchamos de otras personas que son nuestros maestros o profesores. So, one argument one could give is, you try it, it's like any proposition, like let's say a treatment. You apply it and then you see for yourself the result, ¿no? Un argumento puede ser que es como un tratamiento. Uno lo aplica y va a ver el resultado. So if we get this knowledge coming from Krishna and he gives recommendations, what we should do, what we should not do, ¿no? Como aquí Krishna nos da enseñanzas y nos dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. If we apply these teachings in our lives, then we will see a certain result. Cuando aplicamos esas enseñanzas en nuestra vida, vamos a ver un cierto resultado. For example, in the fourth chapter, text number 10, por ejemplo, capítulo 4, el verso 10, Krishna will say to Arjuna that many persons in the past were purified by this knowledge, and they achieved transcendental love for me. Aquí dice que muchísimas personas del pasado, mediante ese conocimiento a mí, alcanzaron el amor trascendental por mí. So, we just have to give it a try, podemos decir, ¿no? Simplemente hay que hacer el intento a ver qué pasa. Because otherwise, how do we know? ¿No? Si no, ¿cómo vamos a saber? This question is quite often asked. Let's say how to accept a spiritual master. ¿Cómo aceptar un maestro espiritual? If we are in ignorance, how do we know who is who? Si estamos en ignorancia, ¿cómo sabemos quién es quién? Well, of course, then also Prabhupada gives another example. En ese caso, Prabhupada da otro ejemplo. He says, if you want to buy gold, you have to have some idea what gold is like, otherwise you will be cheated. Dice, si uno quiere comprar oro, tiene que tener alguna idea cuáles son las características del oro, si no le van a engañar. So, I would say, and that's sometimes used, this knowledge is self-effulgent, ¿no? También yo diría, a veces usamos ese término, el conocimiento trascendental es autorrefulgente. It's just like the sun. When the sun comes up, we know the sun is there, it's all clear, it's all light. Cuando sale el sol está claro que ahí está la luz y eso, ahí está el sol. So, like the experience many have, many devotees have, and many people have, when they get a book like Bhagavad Gita and they start to read, suddenly so many questions are answered, and you just, wow, this is it. Como la experiencia han tenido muchos devotos y también gente en general, cuando reciben un libro como Bhagavad Gita y empiezan a leer, de repente dicen como, ahí está, ¿no? Tantas preguntas que yo he tenido toda mi vida, ahí está la respuesta y ahora sí las cosas son claras. Es como y cambia la vida, and the life changes. And whoever practices, they know how their life changed. And they will not go back, even if you offer them millions of dollars. Y alguien que ha practicado y ha experimentado la propia vida, el cambio, no va a darle la vuelta atrás, incluso si le ofrecen millones de dólares. We have practical example also, that some parents in the early days, they try to bribe some devotee to
come back and be a good materialist again. No. Algunos padres intentaron al principio de sobornar a los hijos de dejar conciencia de Krishna y volverse un buen materialista sin éxito, ofreciendo mucho dinero, por ejemplo, o la herencia de una empresa enorme, o lo que sea. So, it's practical, it's vijnana, es una cosa práctica. Because otherwise, there was a small booklet, conversation or letters between Prabhupada and Professor Stahl. You know, read that one. Había un pequeño panfleto, no un panfleto, un librito, que era un intercambio de cartas entre Prabhupada y un profesor de indología, Professor Stahl, con 2 A's. So, it's very interesting, muy interesante. Porque ese profesor, this professor, he was expert also in Sanskrit. He knew scripture. ¿No? Ese profesor era experto en sánscrito y conocía las escrituras. So there was like a boxing match. You know, one shloka and another shloka, and another shloka and another shloka. And it was going back and forth in these. At that time they were still writing real letters. ¿No? Era como una lucha como si de boxeo, que uno va citando un verso y otro va citando otro verso, y todo en cartas. O sea, en esa época todavía se escribían realmente cartas de papel y se enviaron por correos ida y vuelta. Pero se hicieron un booklet y al final Prabhupada dijo, así podemos continuar hasta al infinito, ¿no? Y Prabhupada dijo, podemos, ¿cómo se dice en español? Podemos continuar así ad infinitum, para siempre. There's always going to be one verse, and there's going to be another verse, and so many arguments. ¿No? Siempre habrá un verso y otro verso y tantos argumentos. And then he said the same thing as I said now, because that's why I said it. If you apply it practically, you have your practical experience, and you'll see for yourself. ¿No? Pero si, y eso es lo que dije, basado en eso, si uno aplica ese conocimiento en su vida, va a ver directamente por experiencia propia que esto funciona así, no habrá aquí muchos argumentos. So, yeah. Aún así, con todo lo que estamos dialogando, y entendiendo que el servicio devocional es voluntario, ¿cómo podemos hacer para sumar voluntades? ¿Para? Sumar voluntad quiere decir que más se apunten a ser voluntarios. Sí. So yes, we spoke a lot about this. So what can we do? Because the devotional service is voluntary. So what to do to get others to also volunteer to offer service? Again, I think the answer is relatively simple and logical, ¿no? Y yo creo que la respuesta es relativamente hablando sencilla y lógica. And that's the same as the other answer, if one really understands who I am, then naturally there will be service. ¿No? Si realmente entendemos quién nos somos, naturalmente habrá servicio, because that's the swarupa, ¿no? Porque es la swarupa, that's our nature, es nuestra naturaleza. Second part of the answer, la segunda parte de la respuesta es, if somebody becomes purified by practicing, then his natural inclination to serve will come out. ¿No? Si alguien se va purificando por el proceso, naturalmente la tendencia a servir se va a manifestar. Nityasiddha Krishna Prema Sadya Kavunoe. It doesn't come from outside, it's in the heart, it's in perfect condition to be a servant of Krishna, no? Amor por Krishna. Yes, love of Krishna. So está en el corazón, por naturaleza, ese amor por Krishna. And Shravanadi Shudechite,
That's the secret. Ahí está el secreto. If one begins to hear and to chant and to do different activities, then the chitta, the heart, the consciousness becomes purified, ¿no? Si uno empieza a oír, escuchar, a cantar las diferentes prácticas del servicio devocional, entonces el corazón, la mente se purifica, and then Koroyo Doi, this love of Krishna, this service attitude will rise like the sun in the morning, ¿no? Y el amor por Krishna, esa actitud de servicio, va a salir como el sol por la mañana. If one has no inclination to serve, that means he's ignorant. He doesn't have there's no real understanding. Si alguien no tiene la inclinación a ofrecer servicio, significa que es ignorante, que no hay una verdadera comprensión. It's still very, that means just the other way around, ¿no? Eso quiere decir justo lo opuesto. It's the selfish attitude of the conditioned soul, ¿no? Es la actitud egoísta del alma condicionada, who wants to be master and manipulate everything. Ishvaro aham bogi. Eso es la naturaleza del alma condicionada. Quiere manipularlo todo, quiere controlar y quiere que le sirvan. Yo soy aquí el controlador y el disfrutador. So it's just a matter of understanding things properly, ¿no? Es una cuestión de entender las cosas de verdad, apropiadamente. What to do, qué hacer. One of the weapons, because, let's put it this way, if the capacity for understanding is very limited, karma or whatever, ¿no? Si la capacidad de comprensión es muy limitada por el karma o por lo que sea, then the only remedy is prasadam, prasadam, prasadam. Sí, el único remedio es prasadam. But it should be prasadam, it has to be offered with bhakti, and Krishna has accepted, then it becomes powerful, ¿no? Tiene que ser prasadam, tiene que ser ofrecido con bhakti, y entonces se vuelve muy potente, muy poderoso. And I say this because that's what Prabhupada told us in 1972, 1974. Y lo digo porque es lo que Prabhupada nos dijo en dos ocasiones, en el 72 y en el 74. One was in Amsterdam and one was in Germany. Una vez en Amsterdam, la otra en Alemania. So in Amsterdam we were in the summer and we tried to have different engagements for Prabhupada, speaking engagements. There were lots of hippies and people like that. En Amsterdam en el 72 hemos organizado diferentes programas de prédica para Prabhupada. Había muchos hippies, gente así. And practically Prabhupada didn't speak. Prácticamente Prabhupada no habló. He saw how they were drugged and not very serious about, anything having to do with philosophy or Krishna consciousness. Él vio que estaban drogados, no tenían interés y capacidad de entender filosofía. So he told us, these people are useless. So you just give them prasadam, and then maybe sometime in the future, then they can get a book and can understand. Nos dijo, esa gente es inútil. Hay que darles prasadam, y quizás en un futuro van a poder entender algo cuando tienen un libro, etc. And in Germany, it's the same thing. When they are not capable of understanding, then you just have to give them prasadam. Cuando no son capaces de entender, entonces hay que darles prasadam. So, if there's no voluntary service attitude, it means lack of knowledge. Es una falta de conocimiento si no hay una actitud voluntaria de servicio. A devotee, that's his characteristic. Oh, that brings me to an important verse. Esa es la característica del devoto, lo cual nos lleva a un verso muy importante. Chaitanya Mahaprabhu dancing in front of Jagannath during the Ratha Yatra festival. Chaitanya Mahaprabhu está bailando delante del carro de la Ratha Yatra delante de Jagannath. And he is offering prayers
Está ofreciendo oraciones. Muy hermoso. Very beautiful. Chapter 13, Maria Lila. Capítulo 13 de Maria Lila. So there are lots of prayers, and the last one is the one we'll talk about. Y el último de las oraciones es el cual que vamos a hablar. Naha Vipro, na Chanarapatir, na Pivaishyo na Shudro, Naham Varni na Chagrihapatir, no Vanasto Yatirva, Kintu Prodya Nikila Paramananda Purna Vritap there, and now everybody knows the last one, Gopi Bhartur Parakavalayor Dasa, Anudasa, Anudasa. That I am not a Brahmana, no soy un Brahmana, no soy un Kshatriya, I'm not a Kshatriya, not Vaishya, not Shudra, not Brahmachari, not Grihastavana, Prastha Sannyasi, no, soy nada de eso, I'm not, nothing of this, then what am I? What's my identity? ¿Cuál es mi identidad? I'm the servant of 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 the servant, 100 times servant, Prabhupada says, of Krishna, who is maintaining the gopis. So, eso, soy un sirviente, 100 veces más sirviente de Krishna, quien mantiene las gopis. So that's the real identity, and that's what he is teaching us. ¿No? Eso, la verdadera identidad es lo que nos enseña. So if we understand it, then what's the problem of becoming and offering service? That's your identity. That's all you are. You're nothing more than that. No, eso no es nuestra identidad. Eso es lo que eres. No eres más que eso. Un sirviente. If you don't, then you don't understand. ¿No? Y si no, pues no hemos entendido. And if you can't understand, take prasadam. Y si uno no puede entender, toma prasadam. Good news for those who like to take prasadam. Yes. Yes. Buena noticia para aquellos que les gusta el prasadam. But just only, yes, then after taking prasadam, then you should serve. Pero después de tomar prasadam hay que servir. Kali Yuga is manda sumanda magayo. That's the problem. No? In Kali Yuga la tendency is slow, muy lento, mucha pereza, muy desafortunado, very unfortunate. So, then you have to become expert to draw out the service without making the person feel that they are servant. Entonces uno tiene que ser muy experto en extraer el servicio de la persona sin que se dé cuenta que es un sirviente. Well, actually, yes, it's a fact. No? Actually, if you are enthusiastic and you serve, then if somebody is sincere, they will follow you. No? Si uno es entusiasta y ofrece servicio y otra persona es sincera, te va a seguir. Those who are not sincere, what to do? What can be done? No, lo que no son sinceros, ¿qué vas a hacer? So then we should just concentrate on those who are sincere and forget about the others, basically. Just give them prasadam and hope for the best. Lo que no son sinceros, olvídalos. Les damos prasadam y esperar lo mejor que se pueda, pero concentrar en aquellos que son sinceros. What to do? ¿Qué hacer? So, I think it's time for prasadam. Creo que ya es tiempo para prasadam. Son las 8 en punto. No, it's 8 o'clock. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Muchas gracias. Shri Gauravani time. Gaura Bhakti-yoga ki jai. Bhakti Gauravani Maharaj ki.